Jeder Rega, was Jid hat und was Bichlal, was sie da in Welt, ist das Aveda schöner Chiseres. So da, was mit Trachba sich, was ist das eine Gehe des Rieses. Allah es kame וכמה, man sagt ihm noch, Hatef והחil, Hatef und Stier soll sein, Chappen, alles was kommt, unter den Hand, die Unionen von Tev und Gdusha. I went to Detroit about business negotiations, and the subject, not of my instigation, turned to religion. There was one person there who was asking all sorts of questions about tefillin. I said, obviously you've got a particular interest in tefillin. So he said, no, I don't put on tefillin. I said, you should. So he said, if you'd like to be at my bakery at 6:30 in the morning and you bring tefillin, I'll put them on. I went amongst the sacks of flour. He put on tefillin. So when he'd finished, I said to him, why don't you do it regularly? So he said, to tell you the truth, I don't possess a pair of tefillin. It's not one of my priorities in life. If someone would give me a pair of tefillin, I would put them on regularly. So I said, well, I'm going to be back here in about 6 weeks' time. When I come back, if I bring you a pair of tefillin, I'd be happy to give them to you and you could put on. I flew into New York and I wrote a note into the Rebbe about the business negotiations, about the incident with the tefillin, about the business he gave a bracha, about the tefillin. He said, do you think that it's right that a Jew who's put on tefillin maybe for the first time in 20 years yesterday should wait 6 weeks for you to bring him a pair of tefillin? Wie bald das angekommen die Idee, am darf tun a Piula Plenis, a Pula Messiames, und wir können das tun, ist unter damals recht, als ihm lei Achshaver wird das nicht abtun, bescheite Chode, berige Chode, bei Kore Mamosh, weiß man nicht, jetzt sein als zweite Gelegenheit, wenn wird das können tun. So I went to Sefer, I bought them, and then I phoned American Airlines, and they had a flight going which I could put the tefillin on. I got a bocher to drive me to LaGuardia to deliver the tefillin to American Airlines. And then I waited until I heard that the guy had put on tefillin. When I was chosen to Eilat, Meliובאוויטש, it was like a few days before Rosh Hashanah. And my wife, at the time, had to go to New York because her sister got married in that week. So I wrote to the Rebbe, Baruch Hashem, I was chosen unanimously. It was Yimei Slichas. And my wife is now in New York. She comes back after Yom Tov. We'll go together down to Eilat. We'll look for a house and we'll move to Eilat. So the Rebbe got the letter. He told Rabbi Groner, call him right away and tell him that he has to be there Rosh Hashanah. Es ist jedu der Hero von dem Rebnisch Masein. Als ist die Zeit von Chatei Achil, Chatei Versteh, a gleich wie sie macht sich etwas Ayini soll Tikun, Tei, darf gleich haben, nicht gucken, wie sie dem kommt, dass Alpia Seder, sie Agdime darf sein, auf der Zweite sein. What's the Rosh Hashanah? I wrote to Rebbe Baruch Hashem a duch. It was very mutzlach. What was the answer on the duch? Make sure that you be there Yom Kippur. I wanted to go back already, you know. Yom Kippur, the shul was full. I spoke a few times in the shul. I wrote to the Rebbe after what I spoke about. So what was the answer? Make sure that you're there in Eilat Sukkos. Die Sache bei dem Nötigste kann sollte noch einmal Medaille sein und der Monen nicht nur, dass die Sache ist wichtig, nur richtig als Wort auf Top mit der Top-Schrift und das viele mit der Schoffe ist es alles besser und es geht echt zu in der Woche und der Arbeit. Ganz chazonisch, das machen auf den Riesen so Er wird schachert sein. Ich bin verreist die ganze Zeit. Ich lasse mich nicht verruhen. Mit Hashem, schnell. Dann Psul steht. Ich mir sagen, dann neben dem Zweiten. Und dann wir werden der Kopf und dann der Zweite weg. Was soll das jetzt?
mehr Lied. Ich habe gesagt, dass wenn größer wird, dass wir nicht wissen bleibt. Er hat seine Leben, seine Kleine, seine Leben, natürlich messen, dann machen wir die so viel Leben. Weil die Zeit das nicht gesehen. Wieder weg. Und der Sefer kommt da raus. Monaten. Dann? En paar Monaten. Mit 10 war Dricker. Wir warten noch 10 Monate. No. I wrote a memoir of my grandmother in the early 70s. At the time, there seemed to be a criticism of certain aspects of the Jewish religion in terms of its approach to women. And I remembered my grandmother very clearly, we're very close, as very traditional Jewish woman in terms of her religious observance, but yet she was so highly respected. And she had such a respected place in the family and the community. So I didn't feel that it was a conflict. The Rebbe loved the article. He said this has to be a book. Thomas made plenty of time they got to write a book of the memoirs about you as a grandmother. Yes. What happened to the book? Well, I'm doing some things in that direction, which I'll inform you as it goes along. It takes you too long here. You're right. You have much more other things to do after you finish that. Jeder Rege hat sich in ihrer Weide. Punkt, als wie mir so kol jeme wie jeme, wie David zu sehen, dem Tag Ufe, ist kol Show hat sich in ihr Ziel mit ihrer Weide. I was ist der Doppling nach später, da ich auf Kia saß, mit kommen der Rege Schlachlise, ist halbweise soll demol Dopt und David, was verbunden mit dem zweiten Rege. The man had a very strong influence on people. I sat down for the next year. I did nothing but, try and write about my grandmother. It did lead me into many other fascinating, productive avenues. Jeder Rege hat jeder Ried bekehr, in Jonim Nifloim, und in ganzen Bekeiche, als soll reisnehmen, wie die in Jonim Nifloim stehen bekehr, und soll reisbringen bepehr. Macht ihr? Die Sefer kommen im Winter. Ja, Winter kommt raus der Sefer. Ja, ich habe gehört, dass sagen muss. No. Other Random House, other Simon and Schuster. Yeah? Yeah.